Hi dear students, welcome to the next topic from waves and which is called standing waves. So please write down the heading called standing waves. So this is called standing waves. So this is, I can say this is one of the highly important topic in the waves chapter, waves comparable to other topic, and this is bit more importance. Okay. So last sessions, at the end of the last sessions, we have learnt about free end reflection and the fixed end reflection. The same application, the same concept, we are going to put it over here and we'll see what is called standing waves. So before that, we will have a definition of the standing waves. Standing waves means a wave which is having the same amplitude and the same frequency are superimposes each other after a fixed end or after a free end reflection. Then these waves is called the standing waves. So let's write the heading. When two waves having the same amplitude, okay, same frequency. So when two waves having same amplitude and same frequency, okay, but how it is traveling? It is traveling in opposite direction, superimpose each other. Traveling in opposite direction means one is a forward plane progressive wave and another one is the reflected wave. Superimpose each other, gives the standing waves. Okay. So which means in a shorter way, if a wave which is traveling in the forward direction is added with a wave which is traveling in the backward direction. So this is a forward wave and this is the backward wave. So I can say this is the forward wave and this is the backward wave. This superimpose we are getting standing waves. I will draw you the standing waves how it's look like, but before that we want to know how it is coming. So this superimposition is called the standing waves. But standing waves form we have two conditions will be there, right? Either we will get a fixed end reflections or we will get a free end reflections. So we'll see one after another because this is quite important. Okay. So let's take the first case, fixed end reflection. So what will happen in fixed end reflection? So only the condition is like two waves which are traveling in opposite direction, which is having the same amplitude and same frequency can superimpose each other. And first case on fixed end reflection. If fixed end reflection, how fixed end reflection. If fixed end reflection, how standing waves form. From the fixed end reflection. Now we know what is called fixed end reflection. In a fixed end reflection, how the standing waves will be just created. Okay, so you know what is the fixed end reflection, right? Now if a forward wave like this, whose equation of, okay, let me put it as I means incident or in the forward direction. Initial wave in the meaning. Initial wave will be equal to a sine of omega t plus kx. This is forward direction. As I told in the last session, I will put minus kx. Minus kx indicate wave is traveling in the positive x direction. Second wave, this is what kind of reflection? This is a fixed end reflection. Fixed end reflections, we know wave will be amplitude will get reversed. So the reflected wave will be equal to amplitude minus a sine of omega t plus kx will come. Why plus kx? Because the wave is now traveling in the negative x direction. Here wave is traveling in the positive x direction. That's what here it is minus. Positive x minus negative x plus. Amplitude reverse because it's a fixed end reflection. Okay.
Now what we are going to see means we will see at different intervals of the time period. The whole time period is capital T. Capital T means 2 pi. ഒരു wave complete ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന time, that is called the time period. Okay, time period is a time required to complete one full rotation or one full circle or one full wave. ഇതെല്ലാം time period definitions ആണ്. So we'll see at what all the time, in different time period, how this is contributing to each other. So here we are going to draw some tabular column based on the some concepts over here. Some concept means it's quite simple. We'll draw a tabular column 1 and 2 and I need a 3. Okay, so first what we are going to do means, so ഇവിടെ നിന്നാണ് tabular column സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ what we are going to do means ടീൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡിൽ ഈ ടീക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ വൈ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്നാ, വൈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാ, ആൻഡ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് മീൻസ് വൈ ഐ പ്ലസ് വൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാ. ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. Okay, this is actually our standing wave, this is our reflected wave, and this is our plane progressive അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വേവ്. അതിന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് சொல்லுന്നത് that is called progressive wave. That is called the progressive wave. Now we'll give the different intervals to t. T equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. T equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ what this equations will come? What is this equation come? A sin of minus kx എന്ന് വരും. So we'll put it as minus a sin kx എന്ന് വരും. കാരണം sin of minus kx എന്ന് വരും. Minus will come outside. So it become minus a sin kx. Now we'll go to the reflected wave. ഈ reflected wave t ക്ക് 0 substitute ചെയ്യണം. T ക്ക് 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get? You will get minus a sin of kx. So at t is equal to 0, which means at the original positions you have two waves. So what will be the resultant will be here? Resultant means you have to add these two waves. So minus 2a sin kx. Now this is the standing waves. Okay, I'll tell you much more details. Now we'll see, because I need to plot the standing wave graph. Okay, or standing wave graph means standing wave for my plot. So t is equal to 0 means origin point. ഇനി ഇപ്പം ഒരു വേവ് എടുത്തിനാ, സപ്പോസ് ഇൻ എ വേവ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പീരിയഡ് ആണ് ടി എന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. ഈ ഹാഫ് എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് t/2, ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ t/4, ഇത് 3t/4, ഇത് t equal to 0. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പീരിയഡിൽ ഈ സ്മാൾ ടിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. കാരണം ഇതാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസ്. ഈ ടി ആക്സിസിൽ ടിക്ക് t equal to 0 വരാം, ടിക്ക് t is equal to 4/4 വരാം, t is equal to t/2 വരാം, t is equal to 3t/4 വരാം, t is equal to capital T വരാം. ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിലും what I am getting. So if I know these values, I can plot it together so that I will get the standing waves. That's a concept. So next point is what? t/4 substitute ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് t/4 we have to substitute. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ omega t, omega value I know. Omega means what? Omega is 2 pi divided by capital T. So let's substitute over the values over here. So a into sine of omega value 2 pi by t. So 2 pi divided by capital T into small t. Small t means how much? It is t/4 minus kx. Okay, so let's simplify this one. Capital T cancels. 4 and 2 will get cancelled. So what will get? A sine of pi/2 minus kx will get it here. The same way will substitute it for the reflected wave. So this is equal to a into. So what is the reflected wave equations? What is the reflected wave equation? This one. So we'll substitute minus a into sine of omega. Omega is 2 pi divided by capital T into small t. Small t means how much? What is the small t value? t/4. So we'll substitute it t/4 plus kx. Okay, so we'll solve this one. Minus a sine of capital T cancel. 2 and 4 will be cancelled. What will get? pi/2 plus kx will get it. We need to solve this one. What is pi/2 minus x? Pi/2 or pi/2 minus theta means the same value will come, right? So this is equal to a sine of kx will come. A sine of kx. Next one,
pi by 2 plus kx. Pi by 2 sine of 90 plus theta. Sine of 90 plus theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരും. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ 90 plus theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all sin t copy. സോ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് വരും. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് എ സൈൻ ഓഫ് കെ എക്സ് എന്ന് വരും. So now we have the two wave equations are available, reflected wave, progressive wave, and we are adding the sum. So if you are adding this one, what we'll get? We'll get answer equal to 0. So let's move with the next interval. Next interval means how much will come? Next interval means t by 2. So let's go with the t by 2. Okay, so what we'll get? I'm directly substituting over here a sine of omega t. Omega t equal to 2 pi by t into t by 2 and minus kx. Okay, so that's the first row. We will mark a line. Appo adu clear out, confusions varadu. Okay, so this is clear. Idile t cancel, 2 cancel, sine of pi minus kx nu varum. What is sine of pi minus kx? Pi minus theta, sine of pi minus theta means sine theta. So it become a sine of kx. So this is clear. We'll go to the reflected way. Reflected way, this will substitute it. So minus of a of sine of omega. So 2 pi by t into t by 2 plus kx. So minus a sine of pi plus kx. Pi plus theta, which quadrant it will falls? Pi plus theta means which quadrant it will fall? It will fall pi plus theta means third quadrant. Third quadrant I know it is all sin t copy. Tan and cot is positive will be here. Sin is negative in the third quadrant. So already one negative, one more negative. So it become plus a sin kx. A sin kx. Okay, now I am adding this one, a sin kx plus a sin kx, 2a sin kx. I'll got 2a sin kx. This is my next amplitude of the wave. So now at t by 2, okay, now I am clearing the board over here. Okay, I need some space. I am continuing the table for the other two values. What are the other two values? T by 2 I, next 3t by 4 capital T 3t by 4 and capital T. Okay, the table all sin t coffee, all positive, sin and cos positive, and all sin t coffee. Okay, cos and sec is positive, sin and cosec is positive, tan and cot is positive, all is positive. Okay, so let's go to the next one. So I hope this is clear. This table I am make use of this table. Hope you have written this one. These two values I am going to replace. Okay. This table, okay, let it keep. Okay, this is not required. So everything I am rubbing over here. Now you already got some values over here. Okay, so I am make use of the same table. You can continue. T by 2 on the last interval. Now what is the next value? 3t by 4. 3t by 4 will substitute. You can substitute 3t by 4. So we'll see what we are getting over here. So the interval become t is equal to 3t by 4. So what will come? A sine of omega t 2 pi by t into 3t by 4 minus kx. So t cancels, 2 and we get cancels. So a sine of 3 pi by 2 minus kx. So this will come. 3 pi by 2 means 270 degree. 270 minus theta. 270 minus theta means which quadrant it will go? It will falls on the third quadrant. Third quadrant it is negative, a sin kx. We'll go to the reflected wave, and the reflected wave is again substituting a sine of omega. Omega means what? Omega is 2 pi by t. So 2 pi by t into 3t by 4 minus ana plus kx. Okay, so a sine of 3 pi by 2 plus kx. So this is which quadrant it is falling? This is which quadrant? 3 pi by 2 plus. This quadrant. But minus and already equation will have minus, right? 3 pi by 2 which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant is sign negative. So already one negative, extra one more negative positive. A sin kx. Now these two will add. A sin kx
minus a sin kx. Random equal magnitude value will become 0. Go to the last one. At an interval of t, a sin a sin omega t 2 pi by t into capital T minus kx. T cancel, sin 2 pi minus kx. 2 pi minus kx means sin will be falling on the which quadrant? 2 pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. So minus kx, fourth quadrant വരുമ്പോൾ minus a sin kx, fourth quadrant. ഇനി reflected wave minus a sin of 2 pi by t into capital T and followed with plus kx. So minus a sin of pi plus kx. This will fall on which quadrant? First quadrant. Pi plus. Correct alle? Pi plus. Sorry. 2 pi. Sorry. Not pi plus. 2 pi plus. 2 pi plus number in first quadrant. First quadrant it is positive. So positive means already negative will be there. So extra one more positive variable, the resultant become negative. A sin kx. If you are adding these two, what will get? Minus 2a sin of kx. Minus 2a sin of kx. Now we'll got all the values. Okay. Now we will draw the graph for this one. Okay. Now you have the tabular informations with you on your notebook as well. Now I am clearing the board. Okay, now I am going to plot the graph at different intervals. Fine. But the same case we can apply for a fixed end reflection, free end reflection also. But we'll see. So at t is equal, now we have a different values, right? Now we have a different values of at t equal to 0. What is your input? What is your value? At t is equal to 0, what you will get? Minus 2a sin kx. Minus 2a. The resultant way y minus 2a sin kx. Minus 2a sin kx. If you plot the graph for this one, how you will get? Minus nanu start in so ingane varuna wave. First minus ayadonana minus. Idana idinte particle vibrations kanikkunnadana. This is plotting. This is the vibration of the particle. Okay. And so on. So pakka. This is at t is equal to 0. Next, what is the next interval? At t is equal to t by 2. At t is equal to t by 2. Half t is equal to t by 2. At t is equal to t by 4. At t is equal to t by 4. What is our resultant? Y equal to 0. Final resultant. yi plus yr on y. Y equal to yi plus yr. Adana y in the representant. Is equal to 0. Is equal to 0 means how you will represent. This is 0 like this. All the point at this time will be equal to this one. Next, at t is equal to t by 2. T by 2 means half varuna interval. Half varuna interval, what is the value we got? 2a sin x. So y is equal to 2a. In the opposite, 2a sin kx. The minus the plus. So how will come? Then a narrow reverse very graph. Okay, like this. Like this, like this, like this. So at t is equal to t by 2. Next, at t is equal to, next point, how much? It is 3t by 4. At t is equal to 3t by 4. What is the value we'll got? Y will be equal to 0. So how should our graph look like? Bubbles, 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 bubbles on the axis. This is the value of y. Because y equal to 0 means there is no amplitude. At t is equal to t. At t is equal to t. What will get? Same thing. Y is equal to minus 2a sin kx. So how the graph will look like? Graph look like this. Graph look like this one. So what you understood? What you understood from this graph? What is the depictions? Okay. Very, very important. Now I am going to tell you the definition of standing waves. Standing waves in another name. So please note on that name. That is called stationary wave. Stationary wave. Okay. Adhe madiri last sessions I forgot to tell you that point. We have the plane progressive wave. A plane progressive wave is
also known as traveling wave. We already written an heading called plane progressive wave. Adinte bracket il you have to additionally write it is also called traveling wave. Appo traveling wave nu sollinalum plane progressive wave nu sollinalum same aanu. Similarly, standing waves and stationary waves both are same. Appo rendu category aanu iduvarekkum padicha waves inde types. Okay, major aayittu irukkanam. So now I am going to tell you the definition of standing waves. Definition, I will ask you some questions and you will tell the definition. This is what going to happen. At t is equal to say t by 4. At t is equal to t by 4. I am asking you, where is all the particles of the wave is located where? All the particles of the wave, all the particles of a wave means ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൽ ഇരിക്കണം മേ ബി 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 10 എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എയറിൽ ഇരിക്കണം 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ 4 ഇൻസ്റ്റൻസിലെ വേർ വിൽ ബി ഓൾ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ യു ക്യാൻ സേ ഓൾ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഓൺ ദി ആക്സിസ്. ഓൺ ദി ആക്സിസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അപ്പ്? നോ. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഡൗൺ? No, all are in the same position. All are in the same position. Similarly, another interval at t is equal to 3t by 4. Everything will come back to the same position. So, at t is equal to 0 minus 2a sin kx. All the particles are vibrating. ഇതിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ അപ്പടിയല്ലാതെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാന്ന് കേട്ടിനാ ഇതിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരുന്നാലും ഈ 10 പാർട്ടിക്കിൾസും ഒരേ ടൈമിൽ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ അതേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എല്ലാതുമേ ഒരേ ടൈമിൽ ഡൗൺ വരും, ഒരേ ടൈമിൽ അപ്പാകും. 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവും സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവിൽ ഒരു 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരുന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് இந்த ഹൈറ്റിൽ இருக்கும், നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊഞ്ചം കൂടെ ഹൈറ്റിൽ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അതുക്കും മേലെ ഹൈറ്റിൽ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മി, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കമ്മി 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 0, ദെൻ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, ദെൻ അപ്പ് അപ്പ് അപ്പ്. സോ അതിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾസും 10 പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്, പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് ഹാർമോണിക് വേവ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവ്. ബട്ട് ഇൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ് every particles, each and every particles in the standing waves are occupying the same positions on the same time, which means at t is equal to t by 4 everything will settle down. It's like an school assembly or in a small LKG school classes, teacher will tell all students will sit. So what will happen? Everybody will sit. Now in plus 2 standard if you go please sit means you will stand like this. Correct alla? Adu vera attitude. But அந்த டைமில் நல்ல குட் ஆட்டிடியூடாக இருக்குது. இப்போ டான்ஸ் சொல்லுனா போடான்னு சொல்லும், அதான் இப்போ இருக்கிற ஆட்டிடியூட். அது வேறு இது வேறு. ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் இருக்கிற ஆட்டிடியூடான இப்போ இம்பார்ட்டൻറ്റ്. അതായത് എല്ലാവരുമേ ഒരേ ടൈമിൽ സെറ്റിൽ ആവും, എല്ലാവരുമേ ഒരേ ടൈമിൽ അപ്പ് വരും. ഇപ്പോൾ -2a sin kx എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുമേ ഒരേ ടൈമിൽ നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴുമേ t ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ. t ഈക്വൽ ടു t by 4 വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും 0 വരും. അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു t by 2 വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുമേ ഒരേ ടൈമിൽ അപ്പാകും. ഓക്കെ, now you can imagine. ഇപ്പോൾ suppose let me take my pen. Suppose you assume this is a 2 particle system in my hand, black and blue. So at t is equal to t by 4 everybody will going down, so all both will be good. At t is equal to 0 everybody will come and stand like this one. At t is equal to t by 4, at t is equal to t by 4 everybody will go and up. Okay, next at t is equal to 3t by 4 what will happen? Again everybody will come to 0. Then at t is equal to t, capital T, at t is equal to capital T, everything will go down again. So what you can see, at t is equal to t by 4 like this going down, at t is equal to t by 2 everything at 0, at t is equal to t by 4 everything at 0, at t is equal to t by 2 ഈ കേസിൽ plus amplitude. So what will happen? From t is equal to 0 next time it will going up,
Then at t is equal to 3t by 4, what will happen? Now again come to 0. At t is equal to t cases, it's again positive, everything will go up. See, all particles are going up, going 0, going down, going up, going 0, going down, and this process will repeat, and this is called the standing waves. Everybody will have the same amplitude at a particular instance of the wave, and this is called standing wave, and this is called stationary wave. Why the name which is more commonly and why the name which are representing and which is called the standing waves means everybody will stand up, everybody will sit down at the same time. So this is called standing waves or stationary. Why it is called stationary? Stationary means if I am sitting, my friend is also sitting. If I am standing, my friend is also standing. If I am standing, my girlfriend is also standing. If I am sitting, my girlfriend is also sitting. So everybody in the class is like this one. Okay, so this is the situations will be there, and this is called stationary. So with respect to my position, others position will be stationary with respect to me. If I am standing, he is not standing, he is also sitting. So I am sitting means he is also sitting. So stationary with respect to me. If I am stationary, he is also stationary. If I am going up, he is also going up. So there is no relative motion. That's what it is called, stationary wave, and it's called standing waves. But in case of a traveling wave, in a plane progressive wave, situation is different. One is up, one is down, one is up, one is up, one is down, one is up, one is up, one is down. So plane progressive wave, traveling wave is like a +2 attitude. Someone will stand, someone will sit. Okay, so that is a different story. The main point over will be here, the standing waves will not carry some energy, but progressive waves will carry some energy. And the plane and the standing waves will be derived with a concept called anti-node and node. Anti-node means what? Node means whenever everybody will be sit down, means this position, and everybody will be in 0 position, and that position is called a node position. If everybody is going up, if everybody is going down, and this high plus or minus amplitude is known as anti-node. This is what is the next topic of the discussions. Okay, so now we have an equations with respect to a standing waves. Okay, so standing waves is actually the superimposition of the two waves. Okay, so let's do some now. I hope you got what is the physical meaning of standing waves. Adinte our concept clear I hope so. Now we'll do some mathematical stuffs related to this one for standing waves. Okay, then based on that only we can do some questions or other stuffs over here. Okay, fine. So now we are still in the fixed and reflection. Now we'll do some mathematical relationship. Why? Okay, you can write mathematical equation of standing wave in fixed end reflection. In fixed mathematical equation of standing waves in fixed end reflection. So let's know the equation. Y is equal to yi plus yr, and yi means a sine of omega t plus kx, and plus minus a sine of omega t minus kx. Okay, so the a common addedana, a is taken outside, sine of omega t plus kx minus sine of omega t minus kx. Okay, so this is a mathematical equations, and this mathematical equations I am assuming this is in the form of, let me take another color, this is in the form of sin c minus sin d format. Sin c minus sin d. What is the sin c minus sin d? 2 cos of, can you remember the +2 mathematics ana?
sin c plus sin c plus sin d into sin c minus sin d into sin c minus sin d means 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. Okay, this formula we are going to apply over here. If not remembering, at least remember now. So now we are going to apply. So a into sin of sin c minus sin d. So 2 value എടുത്തു. So balance വരുന്നത് 2 cos of c plus d by 2. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. omega t plus kx omega t minus kx. What will get 2 omega t divided by 2 into sin of c minus d omega t minus kx minus omega t minus kx. So 2kx divided by 2 എന്ന് വരും. Okay, then I simplify now. Further simplifications I am going to the right side. 2a into, so 2a cos of omega t sin of kx. 2 cancel ആയിന. We can write it as 2a sin kx cos omega t. ഈ ഒമേഗ എന്ന് വരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ. അപ്പം ഇതാണ് ഈ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൻ്റെ ഈ ഫാക്ടർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ്. കാരണം ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ്. Okay, this is related with the frequency because omega is involved, and this is related with the frequency of the wave. Y is equal to 2a sin kx. Y is equal to 2a sin kx into cos omega t. ഇവിടെ omega t minus omega t kx sin c minus sin t. Okay, I'm thinking like any mistake I have done will be here. Omega t plus kx omega t minus. ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. omega t omega 2 omega t kx. Okay, this is perfectly fine. And sin d sin c minus d അപ്പോൾ omega t plus kx minus of, okay, minus omega t plus kx വരും. അപ്പോൾ 2 sin kx divided by 2. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മിസ്റ്റേക്ക്. y i എന്ന് പറയുന്നത് omega t minus kx തന്നെ. Okay, so let me correct it. Here it is omega t minus kx അല്ലേ y I plus ഇട്ടു. So this is, and this is plus. So this is minus y ന് മൈനസ് അല്ലേ മുന്നാടി പോട്ടത്. So this is plus. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. 2 cos omega t minus kx plus omega t plus kx ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 omega t. Okay, this is correct. Sin of omega t minus kx അപ്പോൾ minus 2 kx എന്ന് വരും. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും എക്സ്ട്രാ. minus 2 kx 2 cancel ആയി. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു മൈനസ് വരും. minus 2a sin kx into omega t equal to y. Okay, ഈ y എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് മൈനസ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് y is progressing along the positive x direction. yr is progressing along the reflected wave ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിവേഴ്സ് ആയി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. This will become plus because it is traveling in the minus x direction. അപ്പോൾ sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Simplify the Wilcott. First factor is called amplitude and the second factor is called the frequency because omega is wherever omega is involved, and that is called the frequency of the wave. Okay, so amplitude of the particle is independent of the position of the particle. So amplitude is independent of the position. Now we are going to define certain terms called the terms which are and these terms which we call it as what can I say, node and antinode. So please write the heading. I will keep that final equations there. So this is an equation of a standing wave. Okay, this is an equation of a standing wave. So I can say this is one of the equation. Many equations are there. One of the equation of standing wave. This is one of the equation of standing wave. Anyway, we are going to define something called a node. What is called a node? Node means everything will have at a certain position, which means no amplitude.
നോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ കണ്ടീഷനാണ് നോഡ്. സോ ഈ വൈയിലെ വേവിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫാക്ടർ 2 sin kx വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 വരണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 വരതുക്ക് ഈ kx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്, kx എപ്പോഴെല്ലാം സീറോസ് വരും? സൈൻ 0ക്ക് 0 വരാം, സൈൻ പൈക്ക് വരാം, സൈൻ 2πക്ക് വരാം, എക്സെട്ര. Okay, so at these values of the interval, this will be going to zeros. So what is k? It is called 2π by lambda is equal to 0 and pi and 2π etc. into x. X is the position on, x is the position of the wave, correct? Now what will do? ഈ ഓരോ ടേമിനെ എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് 2π by lambda into x is equal to 0, 2π by lambda, അതായത് ഇതേമാതിരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2π by lambda into x equal to 0, ഇത് ഒരു കേസ്. അതേമാതിരി അടുത്ത കേസ് 2π by lambda into x is equal to pi, അടുത്ത കേസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതേമാതിരി എഴുതണം. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? x will be equal to 0. ഈ കേസിൽ വാട്ട് വിൽ പൈ ക്യാൻസൽ, x is equal to lambda by 2. സോ 0 lambda by 2 വരും. അതേപോലെ x is equal to 2π വരുമ്പോൾ 2π cancel, it become lambda. So all these positions are called nodes. In a normal wave also, right? This is called the node. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ node. So at a positions lambda by 2, at a positions from here at a value of lambda. So these are called, all these are called as what is called node. All this known as node. All these positions are known as node. Node means everybody will be sit down. Everybody will be in a sit down position, which means every particles will be at this point. Okay, in the 0th location. So I hope the definition of node is clear. Node in a near opposite and anti-node. Everybody is not sit down. Everybody is standing up. Okay. So everybody is standing up. Everybody is standing up means amplitude is not 0. Amplitude is highest. Amplitude is called it as antinode. 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 Antinode means highest amplitude. Amplitude is not 0. Highest amplitude. Highest amplitude. So let's highest amplitude is the peak value. This is antinode. This is called antinode. കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ maximum amplitudes. But in case of an wave, what is the amplitude will be 2a sin of kx. This is called the amplitude. So which means 2a sin kx is equal to maximum. Maximum വരുന്നത് kx will be become maximum. അപ്പോൾ sin തീറ്റയ്ക്ക് maximum വരുന്ന വാല്യൂ sin തീറ്റ maximum വരുന്നതാണ് 2a sin kx maximum ആവും. So what situations kx will be maximum? A theta value how much? This is called theta. So in theta value, what will be the maximum values for thetas? Pi by 2, 90 degree. Okay. So I can say pi by 2. I can say 3 pi by 2. I can say 5 pi by 2. I can say etc. 7 pi by 2. അതേ മാതിരി പോകും. ഇനി ഇതിൽ I can equate. ഇപ്പോൾ kx will be equal to pi by 2. So k means what? 2π by lambda into x will be equal to pi by 2. Pi cancels and x will be equal to lambda by 4. Okay, so from here x will be equal to lambda by 4 വരും. Okay, അതേമാതിരി അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ is what? 3π by 2. So kx will be equal to 3π by 2. K means 2π by lambda into x will be equal to 3π by 2. Pi cancel. Lambda equal to, sorry, x will be equal to cross here 3 lambda divided by 4. ഇതേമാതിരി വരും. So which means x will have a value lambda by 4, 3 lambda by 4, 3 lambda by 4 and 5 lambda divided by 4 and so on. So all these values will get, or for all these values what will get? For all these values will get an amplitude maximum. For all these values we will get amplitude maximum. Amplitude maximum ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെല്ലാം വരും. That position is known as antinodes. If you are drawing the waveform, we know, okay, lambda by 2 half ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് lambda by 4. ഇതാണ് lambda by 4. ഈ പോയിന്റ് ആണ് 3 lambda by 4. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് ആണ് 5 lambda by 4. ഇതേമാതിരി വരും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് all these points together. ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്
point, point, all these together, all these are known as antinode. Maximum amplitude where the peak points are known as antinodes. Okay, hope this is clear. What is called a node and what is called antinode. Now, this so far we have spoken about fixed end reflection. Is the same case is applicable for a free end reflection also? Yes, same case is applicable for a free end reflection as well. So now all discussion about the standing waves we taken into account with the fixed end reflection. Now we are going to see the same standing wave with the free end reflection as well. So we will write the next part of the heading called free end reflection. Okay, standing waves with the free end reflection. Standing waves can be formed with the fixed end reflection. Standing waves can be formed with the free end reflection as well. Okay. Okay. So the very simple ആണ് ഈ standing waves with the fixed end. If you know, the free end is nothing. What is the difference between fixed and free end? It's quite simple, right? Okay. Okay, so let's write the heading called standing waves with free end reflection. With free end reflection. Free end reflection can also create standing waves. But fixed end ആണ് ഇതുവരേക്കും പറഞ്ഞത്. So, what is free end reflection? ഒരു വേവ് പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് പോകുന്നു. Y is equal to a sin of omega t minus kx. അപ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും വരിക. ഇത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി സെയിം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ്. ഇനി ഇതേമാതിരി ഇതേ വേവിന് ഇതേ കണ്ടീഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടീഷൻസിന് നേരത്തെ പോട്ടമാതിരി വി ഹാവ് ടു പോട്ടെ ഒരു ടേബിൾ പോട്ടണം. ടേബിൾ ഈസ് വാട്ട് ഐ നോ ദ ടേബിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് വൈ ഐ, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ആൾ. So ഇതേമാതിരി ടേബിൾ പോടണം. അറ്റ് ടി വാല്യൂ വൈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഹൗ മച്ച്, വൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഹൗ മച്ച്, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൈ ആർ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഹൗ മച്ച്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. സോ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എ സൈൻ ഓഫ് സോ മച്ച് വിൽ കം മൈനസ് എ സൈൻ കെ എക്സ് എന്ന് വരും. ഇതൊക്കെ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ കം എ സൈൻ കെ എക്സ് എന്ന് വരും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? 0 1. At t is equal to 0, I got it as 0. ഇനി at t is equal to t by 4. At t is equal to t by 4. ഇതിന് t by 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ y is equal to omega. omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi by t. t by 4. അപ്പോൾ pi by 2 minus kx എന്ന് വരും. pi by 2 minus kx means which quadrant it will falls? pi by 2 minus kx. കറക്റ്റ് തന്നെ? pi by 2 minus kx sin pi by 2 minus kx. Which quadrant? If first wave t ക്ക് ബദല you have to give at. So what will get? a cos kx എന്ന് വരും. a cos kx. So a cos kx എന്ന് വരും. ഇതേമാതിരി റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇവിടെ തന്നെ that is also will falls with a cos kx എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get? 2a cos kx എന്ന് വരും. ഇനി at t is equal to t by 2. At t is equal to t by 2. At t is equal to t by 2 interval a sin 2 pi by t. t by 2 substitute ചെയ്യണം small t ക്ക്. So what will get? Will get t pi. So a sin kx. a sin kx വരും. ഇവിടെ t by 2 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ t by 2 2 pi by, so pi plus kx a sin kx എന്ന് വരും. a sin kx, but this is negative കാരണം pi plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോകും. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ it is comes as negative. So രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get? 0 will get it. ഇനി at t is equal to 3t by 4. ഇതിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. ടിക്ക് സ്മാൾ ടിക്ക് 3t by 4. 3t by 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ what you will get? It is the quadrant will be changes, right? Quadrant ചേഞ്ച് ആവും. quadrant ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ a cos minus a cos kx എന്ന് വരും. കാരണം 3 pi by 2 അല്ലേ വരുന്നത്. pi by 2 പ്ലസ് വരുമ്പോൾ സൈന് കോസ് ആവും. 3 pi by 2 പ്ലസ് വരുമ്പോഴും ഇതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ടു minus a cos kx. Any doubts over here?
ഇതിൽ 3t/4 കൊടുക്കണം. സോ സിംപ്ലിഫൈ ആണ്. റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൽ ഇപ്പം a sin of 2π/t, ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അറ്റ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3t/4 ഈ കേസസിൽ ഇതിൽ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എவ்வளോ 3t/4 കൊടുക്കുക പ്ലസ് kx കൊടുക്കാം. kx കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി ക്യാൻസൽസ്, ഇത് ക്യാൻസൽസ്. സോ ഹൗ മച്ച് വിൽ കം? ഇത് 3π/2 എന്ന് വരും. സോ a സൈൻ ഓഫ് 3π, ഇത് 3π ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് kx. ഇതെന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ 3π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 270 ഡിഗ്രിയാണ്. 270 ഡിഗ്രി. ഈ 270 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ സൈൻ ടി കോഫി. അപ്പോൾ 270 ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റ് വരും. ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈനും കോസും പോസിറ്റീവാണ്. സൈനും കോസും നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ വന്നിട്ട് സൈൻ ഓഫ് 270 പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എ കോസ് തീറ്റ, ബട്ട് ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ kx. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരി വി ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ഓൾ ദി തിങ്സ്. സോ ഇഫ് യു ഡു ദിസ് വൺ, വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? മൈനസ് 2a കോസ് kx എന്ന് വരും. ഇനി അറ്റ് t is equal to small t, at small t is equal to capital T, small t is equal to capital T. ഈ കേസസിൽ സ്മാൾ ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2π/t, 2π മൈനസ് kx എന്ന് വരും. സോ മൈനസ് എ സൈൻ kx, മൈനസ് എ സൈൻ kx ഇവർ വരുമ്പോൾ അത് എ സൈൻ. സോ എ സൈൻ kx എന്ന് വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്. സോ നൗ ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ്, ഇനി നേരത്തെ പണ്ടമാരുത വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. So we'll draw the graph, fixed end reflection. So how we have done the same way we'll do for a free end reflection also. So how we'll get at t is equal to 0, at t is equal to 0 ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തന everybody is in the same position at t is equal to 0. At t is equal to 2/4, what is the amplitude? 2a. അത് പീക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകും. അതാണ് 2a. അത് ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്. 2a സൈൻ, ഇതാണ് 2a ഹൗ മച്ച് കോസ് kx എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇനി ഈ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എവരിബഡി ഈസ് നൗ സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എവരിബഡി ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഈക്വൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, എവരിബഡി അപ്പടിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ചിടും അവിടുന്ന്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് t is equal to 0. So what will happen? Everybody is in the sit down position. So what is the amplitude of this one? Minus 2a sine of kx. Here 0, here 0, and here as well 0. So this is an expression from the fixed end reflections. So in the fixed end reflection also we'll do some mathematical equations. So mathematical equations how we have done for the fixed end reflection. Free end reflection also will do the mathematical equation. So please write on the heading called mathematical equation of standing wave based on free end reflection. Okay. ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So write on the heading mathematical equation of standing wave. Standing wave in another name is what called? Stationary wave. Standing wave based on free end reflection. Mathematical equation of standing wave based on the free end reflection. What is the incident wave? A sine of omega t minus kx. What is the reflected wave? A into sine of omega t plus kx. Now we'll do y will be equal to yi plus yr. Okay, so we'll simplify this one. A into sine of omega t minus kx, a into sine of omega t minus kx plus a into sine of omega t plus kx. So this is what format now we have? Sin c plus sin d format. Okay, so sin c plus sin d format. What is the equation of this one? 2 into sine of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2, if I remember correctly. I hope this is the formula. Okay,
So now we will simplify this part. Okay, so ഇതിൽ 2ഉം ഇതിൽ എയും വെളിയെ എടുത്തരാം. So 2a വെളിയെ എടുത്തരാം. Okay, sin of c plus d by 2 ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 omega t by 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ sin of omega t, അപ്പോൾ sin of omega t by 2 എന്ന് വരും ഇൻറ്റു cos of c minus omega t minus kx minus omega t minus kx. So how much will come? Minus 2kx divided by 2. Sin of cos of minus theta, very important. Cos of minus theta will be equal to what? Cos theta. We'll call it as cos is an even function. But sin of minus theta is equal to what? Minus sin theta. Mathematics. Okay. Cos of minus theta is equal to cos theta. അത് കാരണം cos is called an even function എന്ന് maths even function. Sin of minus theta equal to minus sin theta. This is called an odd function. Sin is called odd function because of this property. Okay. So, cos and minus we can omit. There is no significance for cos, right? So, what will get? 2a. So, 2 omega t. 2 cancel out. So, 2a cos kx. So, what is the final equation? Y is equal to 2a cos kx. E factor. Into sin omega t. Sin omega t. This is the second equation of, first equation we already seen. This is second equation of standing wave. This is a second equation of standing wave. Okay, or this is another equation. This is another equation. Now we will write what are the equations we have learned for standing wave and stationary wave. So fixed end reflection also we have learned one equation, and free end reflection also we have learned one equations. So two equations now we have learned for what? Called standing waves. We'll summarize this one. Okay. Now this is clear. Cos is an even function. Okay, cos is an even function. Now you know all the formulas of fixed end reflection and fun. Now all the equation of standing waves. Okay, all equations, very important, all equations of standing wave, either wave and equations or standing wave and equation, all equations of standing wave, highly important, all equations of standing wave. What we have learned from the fixed end reflection? Fixed end reflections, what we have read? Y is equal to minus 2a. Y is equal to what is amplitude? Minus 2a sin amplitude, sin kx cos omega t. This is an equations from where we have learned fixed end reflection, and from the free end reflection, what is the only difference? 2a cos kx varu, 2a cos kx sin omega t. This is from the free end reflection. Okay. ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറി. ഇതിൻ്റെ സൈനും കോസും റിവേഴ്സ് ആയിട്ടും വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്, വിച്ച് മീൻസ് സി y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ സാധനം മൈനസ് 2a ഇൻറ്റു സൈനിക്ക് ബദല കോസ് കെ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. ഇതിൽ കോസ് കെ എക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ കോസ് കെ എക്സ്ക്ക് ബദല ഇപ്പം ഇതിൽ 2a കോസ് കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 2a cos kx. Okay, so now first tool irikkanathu, first two is called the fixed end reflection. First tool fixed end reflections, then adukapram free end reflections aanu varunna. Idil cos sin also you can change it, interchangeable aayittu you can change it, which means ipadile ee cos sin change ennadalla idinte you can change the I can say the plus and minus signs you can change. Because the fixed end of free end. Now, minus 2a sin kx omega t. That is fixed end reflection formula. A fixed end reflection formula can also comes if plus become minus become plus. 2a sin kx cos omega t. This is correct. This can also be derived. This is eppadi varunu kettina. Forward pona wave minus a sin omega t minus kx എടുക്കും. അപ്പോൾ reverse വരുന്ന wave what will happen?
plus a sin omega t plus kx എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ while we are deriving for the fixed end reflection, what is the forward wave? A sin omega t minus kx എന്നെടുത്തു. അത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിന് ഫോർവേഡ് വേവ് അതേമാതിരി എടുത്തു. സോ ഇനി അതൊക്കെ ബദല we can take it as forward wave is minus a sin omega t minus kx അതേമാതിരി എടുക്കാം. സോ അതേമാതിരി എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ്, മൈനസ് ബിക്കം പ്ലസ്. കാരണം ഫോർവേഡ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പർ പൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഫോർവേഡ്, ബാക്ക്വേഡ് വരുമ്പോൾ ലോവർ പൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് പോകുന്നത് ലോവർ പൾസും ബാക്ക്വേഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പർ പൾസുമായിട്ട് എടുത്തിനാൽ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് 2a sin kx and cos omega t. This can be applied. Similarly for this also, minus 2a cos kx sin of omega t. അതെ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഇതെല്ലാം കേട്ടിന ദീസ് ഓൾ ആർ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്. ഇപ്പോൾ കോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർമുലാസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം 2a sin kx, 2a sin kx cos omega t will be there. ഓക്കെ, ഇനി 2a sin kx cos omega t, 2a sin kx, see 2a sin kx cos omega t. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഏത് കോമ്പിനേഷൻസ് വരണ മാതിരിയും യു ക്യാൻ ആൾസോ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ. ഇനി അനദർ കോമ്പിനേഷൻസ് പറയാം. അനദർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ കെ എക്സ്ക്ക് ബദല കോസ് കെ എക്സ് വരാം. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ദീസ് ആർ ദി വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോർ ഇക്വേഷൻസ്, ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഈ 4 ജനറൽ ഇക്വേഷന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾസോ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടിനാ, it is containing sin with cos term or cos with cos term. So let's see another equation. Suppose I am writing an equations of like this one, 2a രണ്ടുമേ cos എടുത്തു. For example, ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം? cos kx cos omega t. Is this a standing wave? Yes, it's a standing wave. If this following this pattern, sin ആണോ cos ആണോ എന്നുള്ള ബോധരേണ്ട. അതിൽ kx വേണം, omega t വേണം, 2a വേണം. ഇത് മൂന്നാ ഫാക്ടർ. ഒന്ന് 2a വേണം, ഒന്ന് kx വേണം, ഒന്ന് omega t വേണം. ഇത് മൂന്ന് ഇരുന്നിനാ this is an equation of a standing wave. So let me write another equations will be here. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതണം. ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി 2a cos kx, ഇതിനെ sin omega t. This is a standing wave? Yes, it's a standing wave. How many things will be there? 2a. Yes, looking 2a. kx, yes, it's there. Omega t, it's there. Yes, all three things will be there. Answer is there. Let me put it one example. Y is equal to 0.01 cos 2x sin 3t. Cos 2x sin 3t. Is this a standing wave? Yes, it's a standing wave. Where is 2a? 2a is 0.01. Where is kx? kx is 2x. Where is omega t? Omega t is 3t. Yes, this is an equation. I am writing another form of this equation. Even equation where form I am going to write. So y is equal to, I am writing minus 2a sin kx sin omega t. Is this a standing wave? Yes, it's a standing wave. 2a is there. kx will be there. Omega t will be there. So you can write as many number of equations for standing waves. Okay, hope you understand the concept from the standing waves.